Hi everyone, welcome to Impact Academy. So today let us look at economic current affairs, question and answers. Okay, exclusive గా మనకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అప్కమింగ్ గ్రూప్ 2 కి కొంచెం హెల్ప్ అయ్యేలాగా కరెంట్ అఫైర్స్. ఓకే, లాస్ట్ 1-2 months, లాస్ట్ 6 months అరౌండ్ నుండి కలెక్ట్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అన్ని కూడా మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, సో ప్రధాన మంత్రి జన్ ధన్ యోజన, ఇది అందరికీ తెలిసిందే. ఇట్స్ ద ఫ్లాగ్షిప్ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ స్కీమ్ ఆఫ్ ద సెంటర్. ప్రధాన మంత్రి జన్ ధన్ యోజన కంప్లీటెడ్ ఎ డెకేడ్ ఆన్ August 15th. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది మన ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ మోడీజీ పీఎం అయినప్పుడు స్టార్టింగ్ లో పెట్టిన స్కీమ్ ప్రధాన మంత్రి జన్ ధన్ యోజన. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇప్పుడు మొన్న August 15th కి ఇట్ కంప్లీటెడ్ 10 years. సో డెకేడ్ హ్యాస్ బిన్ కంప్లీటెడ్. కాబట్టి దీని మీద క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ. సో ఈ స్కీమ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ వాస్ 5,000. ఓకే, ఇప్పుడైతే 10,000 అయ్యింది. సో చాలా మంది 5,000 మైండ్ లో ఉంటే 5,000 పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. సో లెట్ us see. So it was launched to improve financial inclusion. So under the scheme, a basic savings bank deposit account can be opened in any bank branch or business outlet by persons not having any other account. So already వేరే అకౌంట్ ఉంటే అప్పుడు జన్ ధన్ యోజన అకౌంట్ అనేది ఓపెన్ చేయడం కావదు. ఓకే, సో అన్బ్యాంక్డ్ పాపులేషన్, అన్బ్యాంక్డ్ పీపుల్ కి ఎనీ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ ఆర్ బిజినెస్ దే కెన్ గో అండ్ ఓపెన్ ఏ బేసిక్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ అకౌంట్. తర్వాత the scheme significantly increased the number of bank account holders. Okay, so as on July 31st, 2024, there are 52.99 crore total beneficiaries. So ఇలాంటి నెంబర్స్ కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుందండి, బికాస్ గ్రూప్ 2 లో నెంబర్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్. ఎనీవే, పిఎం కిసాన్ లో ఎంతమంది ఫార్మర్స్ బెనిఫిట్ అయ్యారు? ఓకే, దట్స్ ఆల్సో దర్ విల్ బి ఇన్ ఫ్యూ ల్యాక్స్ ఐ థింక్. ఓకే, ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో కాబట్టి క్రోర్స్ లో ఉన్నాయి, 52.99 crores, అండ్ దే హ్యావ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ 2 lakh crore. ట్రై టు రిమెంబర్, ఇట్ కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్. ఓకే, సో వన్ బేసిక్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ అవుతుంది. దేర్ ఆర్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ఎనీ మినిమం బ్యాలెన్స్. సో ఇవన్నీ కూడా దే కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఏ క్వశ్చన్ యాజ్ సబ్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఇట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ క్లియర్ ఐడియా, ఎస్పెషల్లీ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్స్ కి వాట్ ఈస్ ద స్కీమ్ అబౌట్ అనేది క్లియర్ ఐడియా అనేది ఉండాలి. ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఎర్న్డ్ ఆన్ ద డిపాజిట్. సో ఆల్రెడీ జీరో బ్యాలెన్స్ అకౌంట్ కదా, ఇంట్రెస్ట్ రాదా అంటే అలాగే ఉండదండి. ఒక సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఎలాగైతే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందో అందులో మనం డబ్బులు పెట్టుకుంటే ఆబ్వియస్లీ ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి దేర్. రూపే డెబిట్ కార్డ్ ఇస్తారు. యాక్సిడెంట్ కవర్ ఆఫ్ 2 lakhs విల్ బి అవైలబుల్. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ 5,000 ఉండేది 10,000 చేశారు. అండ్ దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ స్కీమ్స్ అంటారు ముద్రా స్కీమ్. ఓకే, సో డిబిటీ అనేది కూడా ఈ అకౌంట్ కి డైరెక్ట్ గా సబ్సిడీ అనేది పడిపోతుంది. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ కానీ మనం చూస్తే, so consider the following statements regarding the PMJDY, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. The main aim of the scheme is to improve financial inclusion. Yes, true. ఇప్పుడే చూసాం. A basic savings account will be opened under the scheme only for the unbanked people, which is true. Already మీకు వేరే అకౌంట్ ఉంటే బ్యాంక్ లో, then you will not get a Jan Dhan account. Interest is not earned on the deposits in PMJDY accounts, which is wrong. మనం ఆల్రెడీ చూసాం. Interest will be earned. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్స్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఓన్లీ ఫర్ ద పూర్ పీపుల్ కదా, మేబీ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదేమో అనుకునే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఎర్న్డ్. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ ఆఫ్ అప్ టు 5,000. సో స్కీమ్ స్టార్టింగ్ లో చదివిన వాళ్ళందరూ కూడా దే విల్ థింక్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ స్టేట్మెంట్, బట్ ఇన్ రియాలిటీ దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ బికాస్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ హ్యాస్ బికమ్ 10,000. ఓకే, సో ఓన్లీ 1 and 2 is the right option. Option A. So why target core inflation? The Reserve Bank of India has kept the repo rate unchanged at 6.5% for the 9th time amid risks from higher food inflation. సో హైయర్ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఉండడం వల్ల లాస్ట్ ఇప్పుడు 2024 లో ఫర్ 9 times రెపో రేట్. సో బై మంత్లీ కాబట్టి ఎవ్రీ మంత్ 2 times వస్తుంది అనమాట. సో లాస్ట్ 9 times లో కూడా రెపో రేట్, ద రేట్ అట్ విచ్ ద కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ బారో ఫ్రమ్ ద ఆర్బీఐ. ఓకే, సో యూజింగ్ దిస్ రెపో రేట్, రివర్స్ రెపో రేట్, సిఆర్ఆర్ ఎక్సెట్రా, ఆర్బీఐ కంట్రోల్స్ ద మానిటరీ పాలసీ. ఓకే, 6.5 అనేది కన్సిక్యూటివ్ గా 9th time వచ్చింది. ఎకనామిక్ సర్వేలో కూడా ఈ పాయింట్ పర్టికులర్ గా స్ట్రెస్ చేశారు. సో ట్రై టు రిమెంబర్. The repo rate has been kept constant at 6.5%. So what are core and headline inflation? So headline inflation simply refers to the inflation in the CPI or WPI covering all categories of goods and services. So mostly CPI తీసుకుంటాం మనం. Headline inflation, consumer price index. సో లాస్ట్ ఇయర్ నుండి ఈ ఇయర్ కి కన్స్యూమర్ లెవెల్లో రీటైల్ షాప్స్ లో ఎంత పెరిగింది ప్రైస్ అనేది ఇన్ఫ్లేషన్ గా చూసుకుంటాం. సో కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ లో వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్ వీ విల్ రిమూవ్ ద వాలటైల్ కేటగిరీస్ సచ్ as ఫుడ్ అండ్ ఫ్యూయల్. సో ఫుడ్ లో మనకు ఆనియన్స్ ఈ రోజు 120 ఉండొచ్చు, నెక్స్ట్ అగైన్ 60 ఉండొచ్చు. సో ఆ ఫుడ్ ఫ్యూయల్ అనేది బాగా వాలటైల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రెండు తీసేస్తే మనకు వచ్చేది కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్.
సో హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే స్టాండర్డ్ సిపిఐ మనం తీసుకుంటాం, దానిలో ఫుడ్ అండ్ ఫ్యూయల్ తీసేస్తే కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఓకే, సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాట్యుటరీ mandated with the objective of keeping the headline inflation at 4% within a band of plus or to minus 2%. సో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది 4% కంటే తక్కువలో ఉండాలి అనేది రిజర్వ్ బ్యాంక్ టార్గెట్. సో ఇట్ కెప్ట్ రెపో రేట్ at a standard rate of 6.5%. So consider the following statements. RBI has kept the repo rate unchanged at 6.5% for the ninth time in fiscal year 24, which is true. For the ninth time, 6.5% repo rate unchindi. Headline inflation is equal to core inflation, which is wrong. Headline inflation ante CPI, and core inflation is we are removing the volatile categories of food and fuel. Okay, so only is the right answer. So road to 2047 for Indian agriculture. Making India a developed nation requires a significant increase in per capita gross national income to about 6 times the current level. Okay, this necessitates a comprehensive development approach, especially in agriculture. So మనకి ఇండియాని డెవలప్ నేషన్ చేయాలంటే we have a target to make India developed nation by 2047. ఓకే, ఎకనామిక్ సర్వేలో కూడా ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చింది. సో అలా జరగాలనుకుంటే మనకి గ్రాస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేది 6 times పెరగాలన్నమాట. So why agriculture needs overhaul? Imbalanced contribution to GDP. So despite agriculture engaging nearly 46% of the workforce. So 5 years back మనం ఏంటంటే agriculture అంటే it almost used to have 60 to 70% of the workforce అండి. So number of people who are doing agriculture has drastically reduced. 60-70 ఉండేది just few years back. So ఇప్పుడు now it has come down to 46%. Okay, remember only 46% of the workforce is in agriculture and contribution is about 18% of the GDP. So this is a very very important statement. So GDP ki 18% ఉంది agriculture, but 46% of the people are engaged in agriculture. That is why the incomes are also very low. So that is a very huge imbalance. So 18% ఉంది contribution. Services will be somewhere around 50 plus. Manufacturing industry will be 20-25 etc. రఫ్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో జీడిపి కంట్రిబ్యూషన్ తక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ డిపెండెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ ఇస్ క్వైట్ హై స్టిల్. ఒకప్పుడు 60-70 ఉండేది, ఇప్పుడు 46 వచ్చింది. Lower annual growth. While overall GDP has grown at 6.1 annually since 1991. So last few decades లో జనరల్ గా జీడిపి అనేది ఆన్ యావరేజ్ 6.1 వరకు పెరిగింది. మధ్యలో కోవిడ్ టైంలో బాగా తగ్గింది, నెగిటివ్ కూడా వెళ్ళినట్టుంది. బట్ అగ్రికల్చర్ జీడిపి లాక్స్ అట్ 3.3. దట్స్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ జనరల్ గా మనకి 6% పెరిగినప్పటికీ కూడా అగ్రికల్చర్ జీడిపి 3.3% పెరిగింది జనరలైజ్డ్ గా. It can shrink further also. 2047 కి అగ్రికల్చర్ షేర్ ఈ 18% నుండి ఇంకా 7 to 8% వచ్చేయచ్చు. బట్ స్టిల్ 30% ఆఫ్ ద వర్క్ ఫోర్స్ ఉండే అవకాశం ఉందన్నమాట 24. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్స్ ఇట్ నీడ్స్ అ రాడికల్ చేంజ్ అనమాట. సో తర్వాత 2030కి మన పాపులేషన్ 1.5 బిలియన్ అవ్వచ్చు, 2040కి 1.59 అయిపోవచ్చు. ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఇట్ ఇస్ అరౌండ్ 1.4 బిలియన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. So government initiatives, this is more important. What did the government take? Okay, what steps did the government take? Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. Okay, so it has covered about 78 lakh hectares, promoting water use efficiency. So Krishi Sinchai Yojana అనగానే మీకు ఫస్ట్ రావాల్సింది ఏంటంటే వాటర్ యూజ్ ఎఫిషియన్సీ. ఓకే, 21 to లాస్ట్ 5 years లో 93,000 crore అలొకేట్ అయింది. ఈ అలొకేషన్స్ గుర్తుంచుకోగలిగితే వెల్ అండ్ గుడ్, లేదంటే మనం ఏం చేయలేం. సో 78 hectares కూడా గుర్తుంటుంది, లేకపోతే లేదు. మేజర్ గా చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే when was the scheme launched and what is the scheme about? So Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana is about micro irrigation. Okay, water use efficiency. 93,000 crore 21 లో లాంచ్ అయింది. Fasal Bima Yojana is about financial assistance, mostly insurance something. So introduced in 2016, provides financial assistance for crop losses. So it's a kind of a insurance. 49.5 crore farmers, total 1.45 lakh crore claim చేశారు ఇప్పుడు. Okay, so try to remember it is 2016 and crop insurance. ENAM, Electronic National Agriculture Market, launched in 2016, integrates existing markets through electronic platform. Okay, so existing markets ni electronic platform ద్వారా చేస్తుంది. It's launched in 2016 only. So by September 2023, 1,361 mandis have been integrated. Okay, and trade 2.88 lakh crore trade కూడా జరిగింది. So roughly 1,300 mandis జరిగాయని గుర్తుంచుకోండి. ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ మార్కెట్ యాక్సెస్ అండ్ ఇష్యూస్ బెటర్ ప్రైస్ రియలైజేషన్. సో మెయిన్స్ లో కూడా మీరు అగ్రికల్చర్ మీద క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఈ పేజ్ లో ఉన్న కంటెంట్ రాస్తే మీకు ఈజీగా 10కి 7 మార్క్స్ పడిపోతాయి, విచ్ ఈస్ ప్రాబబ్లీ ద హైయెస్ట్ అంతకంటే. ఓకే, సో మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్ పేజ్. రాసి దీనికి ఒక చిన్న కంక్లూజన్, చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ మీరు యాడ్ చేసుకుంటే
ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ అయిపోతున్నాను. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో పిఎం కిసాన్ 2019, okay, 6,000 annually in 3 installments, 2,000, 2,000, 2,000. Already 11.8 crore farmers benefit అయ్యారు. సో ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్. ఈ 2019 గుర్తుపెట్టుకోండి, 6,000 గుర్తుపెట్టుకోండి. సో సెకండ్ టైం పవర్ లోకి వచ్చినప్పుడు 2019, ఓకే, అప్పుడు పిఎం కిసాన్. సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ టు ఆప్టిమైజ్ సాయిల్ న్యూట్రియంట్ యూస్, ఓకే, ఎన్హాన్స్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ. 23 crore సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్స్ హ్యావ్ బీన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. ఓకే, మిల్లెట్స్, International Year of Millets, okay, 2023 lo has been declared as the International Year of Millets. So we are also promoting millets. Agriculture Infrastructure Fund with 1 lakh crore financing facility. Try to remember. Okay, AIF, Agriculture Infrastructure Fund lo 1 lakh crore financing facility undi to develop modernization of post harvest management infrastructure. So పెద్ద millers, thrashers, పెద్ద equipment, tractors అవన్నీ కూడా purchase చేసుకోవడానికి they will give financing facility. So over 38 projects to 30,000 crore ఇవన్నీ, if you can remember, well and good, but otherwise also not required. The projects have created employment for 5 lakh individuals, improved farmer income by 2025. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు గుర్తుండగలిగితే వెల్ అండ్ గుడ్, లేదంటే మెయిన్స్ లో రాయడానికి మీకు బాగా పనికొస్తుంది. మెయిన్స్ లో మీరు ఇవన్నీ రాస్తే కూడా యూ విల్ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ మార్క్. బట్ అట్లీస్ట్ మీరు ఏంటంటే స్వామిత్వ అంటే ఏంటి, ఓకే, ప్రధానమంత్రి కిసి సమ్మాన్ నిధి, వెన్ ఇట్ వాజ్ లాంచ్, వాట్ ఈస్ ఇట్ అబౌట్, కృషి సించాయ్ యోజన అంటే వాటర్ యూజ్ ఎఫిషియన్సీ, అట్లీస్ట్ దోస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో స్వామిత్వ, సర్వే ఆఫ్ విలేజెస్ అండ్ మ్యాపింగ్ విత్ ఇంప్రొవైజ్డ్ టెక్నాలజీ ఇన్ విలేజ్ ఏరియాస్. ఇట్ ఇనిషియేటివ్ ఎయిమ్స్ టు ఎన్షూర్ ట్రాన్స్పరెంట్ ప్రాపర్టీ ఓనర్షిప్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. సో స్వామిత్వ అనేది మనకి మ్యాపింగ్. సో బేసిక్ గా విలేజ్ ల్యాండ్ ని డిజిటైజ్ చేసి మ్యాప్ చేసి ఓనర్షిప్, ప్రాపర్ ఓనర్షిప్ అనేది మనకి ఇస్తారు. సో ఇట్స్ రీసెంట్ థింగ్. 2023లో 1.6 crore ప్రాపర్టీ ఆల్రెడీ జనరేట్ చేశారు. సో స్వామిత్వ అంటే వాట్ ఈస్ ఇట్? సర్వే. ఒక విలేజ్ లో ల్యాండ్ సర్వే చేసి ప్రాపర్ మ్యాప్ చేస్తారు, ఈ ల్యాండ్ కి ఇతను ఓనర్ అని. సో దట్స్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. So agriculture engages about 46% of the workforce and contributes to about 18% of the GDP. Yes, definitely it is true. Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, okay, మనం ఎప్పుడు చూసామండి, it is launched in 2021 అనుకుంటా కదా, 2021. Promotes water use efficiency through micro irrigation, which is also correct. Okay, so both 1 and 2 are correct. So e-commerce చూసుకుంటే, Union Commerce and Industry Minister signaled that the sharp growth of online retail could cause a huge సోషల్ డిస్ట్రప్షన్. ఓకే, మన పీయూష్ గోయల్ గారు అనుకుంటా చెప్పారు కదా, పెద్ద రీటైల్ అవుట్లెట్స్, డిమార్ట్ ఇలాంటివన్నీ రావడం వల్ల ఈ చిన్న కిరాణా షాప్స్ వాటికి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఓకే, స్మాల్ స్టోర్స్. సో ఈ కామర్స్ మీన్స్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆన్లైన్. ఓకే, ఇట్ కంప్రైజ్ అబౌట్ 8% ఆఫ్ ద టోటల్ రీటైల్ సేల్స్. ఇలాంటి గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే బెటర్ అని. ఓకే, టోటల్ రీటైల్ సేల్స్ లో 8% అనేది ఈ కామర్స్ సెక్టర్ చేస్తుంది. India's e-commerce sector is rapidly growing and expected to become third largest online retail market by 2030. So 2030 ki we might become the third largest e-commerce sector. So various steps taken అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మహిళా e-heart, online e-marketing platform for women entrepreneurs. Okay, provides opportunity for women entrepreneurs to leverage technology and showcase their products. GM portal అంటే గవర్నమెంట్ e-marketplace, ఆన్లైన్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ కామన్ యూజ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ బై వేరియస్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్. సో గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ కి వాళ్ళకి పర్చేసింగ్ ఇండివిజువల్ గా ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఒక వన్ స్టాప్ గవర్నమెంట్ ప్లేస్ అనమాట. అంటే వెదర్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ రెవెన్యూ, పోలీస్, లేబర్, ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా సరే, మీరు ఏమైనా స్టేషనరీ కానీ ఏదైనా ఆర్డర్ ఇవ్వాలన్నా, చైర్స్ కానీ, టేబుల్స్ కానీ, బుక్స్, పెన్స్, ఏది ఆర్డర్ ఇవ్వాలన్నా, పేపర్ కానీ, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఆర్డర్ త్రూ దిస్ పోర్టల్. ఆర్డర్ పెట్టిస్తే అక్కడ ఏంటంటే డిఫరెంట్ వెండర్స్ దగ్గర టెండర్స్ పడి ఎవరు తక్కువ ఇస్తాడో, మంచి క్వాలిటీ ఇస్తాడో వాడిని తీసుకుని అది బల్క్ లో పర్చేస్ చేస్తారు, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కి ఇస్తారు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద జిఎం పోర్టల్. ఈ నేమ్ యాజ్ ద నేమ్ సజెస్ట్, మనం ఇందాక చూసిన అరౌండ్ 1300 మార్కెట్ మండీస్ ని ఎలక్ట్రానిక్ చేశారు. ఇట్స్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రేడింగ్ పోర్టల్ లాంచ్ బై ద ఏపీఎంసీ, అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ మార్కెటింగ్ కమిటీ. సో అగ్రికల్చర్ అనేది స్టేట్ సబ్జెక్ట్ అండి. ఫస్ట్ పర్చేజ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా గవర్నమెంట్ నుండే జరగాలి. రైతులు ఎవరు అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు వేరే ఊరు అక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్ళి అమ్మడం కాదు, ఆ ఏరియాకి అసైన్ అయినటువంటి అగ్రికల్చర్ మండీలోనే అమ్మాలి. సో ఆ మండీస్ అన్నింటినీ కనెక్ట్ చేసి ఎలక్ట్రానిక్ ట్రేడింగ్ పోర్టల్ గా చేసింది ఈ నేమ్. సో FDI in e-commerce, as per FDI policy, FDI is permitted up to 100% through automatic route, allowed only in the marketplace model of e-commerce. However, it is prohibited in the inventory based model. అంటే మార్కెట్ ప్లేస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అమెజాన్ కానీ, డిమార్ట్, ఓకే, లేదా స్టార్ బక్స్, ఇవన్నీ
సో మార్కెట్ ప్లేస్ లో విజిబుల్ గా ఉండే దానిలో 100% ఆటోమేటిక్ రూట్ ఎఫ్డిఐ కెన్ కమ్. దట్ ఇస్ వై ఇప్పుడు స్టార్ బక్స్ కూడా మనం అన్ని చోట్ల చూస్తున్నాం. ఈవెన్ వైజాగ్ లో కూడా మొన్నటి పెట్టారు. బట్ ఇన్వెంటరీ బేస్డ్ మోడల్ అంటే యూ విల్ ఓన్లీ హ్యావ్ ఇన్వెంటరీ, ఒక గోడౌన్ తీసుకొని అక్కడ స్టాక్ పెడతారు, ఎవరు పర్చేస్ చేస్తే వాళ్ళకి బల్క్ లో ఇచ్చేస్తారు. సో ఆ ఇన్వెంటరీ బేస్డ్ మోడల్లో 100% ఎఫ్డిఐ ఇస్ నాట్ పర్మిటెడ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూర్ ఫారెన్ కంపెనీ ట్రైంగ్ టు డూ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా, యూ హ్యావ్ టు టైప్ విత్ సమ్మన్. అదే మార్కెట్ ప్లేస్, డైరెక్ట్ గా మార్కెట్ ప్లేస్ లో షాప్ పెట్టుకొని ఆ మార్కెట్ ప్లేస్ మోడల్ ఆఫ్ ఈకామర్స్ లో అయితే యూ కెన్ హ్యావ్ 100% ఎఫ్డిఐ. So consider the following statements regarding e-commerce in India. E-commerce means buying and selling of goods and services over digital and electronic networks, which is true. The sector comprises about 8% of the total retail sales of India, which is true. మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ 8% of the total retail sales e-commerce ఉంది. Next 2030 కి we will become the third largest online retail. Okay, so we'll stop with the fourth question and we'll continue in the next class.